Huatulco is a very nice and up-and-coming resort and cruise port. And it is in the state of Oaxaca in Mexico. I hope it becomes famous. Luego también colibríes así como estos, para colgarlos. ¿Qué son? Este es un colibrí. Oh, sí, sí, sí. También. ¿Y esos a cuánto salen? Este lo tengo en 150 y este lo tengo en 100 pesos. Pero tiene su piquito, nomás está acá. They want $5. Three for $5. 3 for $5? They're bookmarkers. Yeah, but I mean, The bird. the birds. Pajarito. Oh, the little birds? Well, little or big. That one right there. ¿Cuánto era ese? El colibrí. Este lo tengo en 100 pesitos. Oh, I see that. Y se le pone un mecailito acá para que... Hummingbird. 100 pesos. Pequeños ya no traigo, ¿qué creen? Nada más son estos grandes. Miren. I'm on deck 10. Lovely view from here. We have a few buildings over there. They are either under construction or they're abandoned. You see a lot of that in Mexico. Some here and another one there.
Please take a second to comment, subscribe, ring the bell to get notices of new videos, and please give a thumbs up.